participants. Thank you. Honorable Minister HRD నారా లోకేష్ గారు, అలాగే మరొక మినిస్టర్ MSME కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, సహచర పార్లమెంటేరియన్ కేసినేని శివనాథ్ గారు, శుభం గారు, విశ్వ గారు, వేదిక ముందున్న ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరూ, బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ, CA మెంబర్స్ అందరూ, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. There is another person whose name I haven't taken, Ashish Chauhan garu. I am taking it now because thanks sir for making this happen, taking your time off and coming all the way here. Because if you talk about Andhra Pradesh, people of Andhra Pradesh, entrepreneurship, business, these are all in one single line. There is no difference, distinction between anything. People of Andhra Pradesh, either when they're in the state, outside the country, always they're thinking about what is the next business opportunity, how can I propel the sector that they're in to the next level. That's what they're always thinking. So you being here, that will help all the entrepreneurs here, all the business people here, all the SMEs here to look at in a new direction. Until now they've done business in a one direction, but this will propel them in a different direction. The whole idea came because we were discussing. I was actually taken textile industry people after they got the incentive. Incentive was stuck with them for almost 5 years. From 2019 to 24, their incentives were stuck. The government has not given. So after the formation of the government in 2024, the incentives that were stuck with the government was released. After that, I've taken the delegation to Nara Lokesh Garu, and Lokesh Garu said, Krishna, giving incentive, or the second thing that we have done is there's a lot of subsidies, capital subsidies that were given. The third thing we have done is there's no increase in the electricity prices, power prices in the state, whereas in every other state there is a huge increase. But in Andhra, it's actually going in the reverse way, because that will give the advantage to the industry. So these are the things that we are doing, but what else can we do? That was the question he asked. So from that question, this idea came, and I have approached you, said our industry, our SME are working with the banks, but they're used to working with the banks at interest rates of 9%, 10%, somewhere it goes to 12% also. But how can we bring them in this route where they can raise capital in a different perspective and raise capital by giving out the equity? So with that idea, because of the push given by the Honorable Minister, this whole thing has happened. And for that, for you to come all the way here, thanks for that. And for all the ఇక్కడ వచ్చిన SME members అందరికీ కూడా తర్వాత ఆశీష్ చౌహాన్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తారు డీటెయిల్గా. బట్ కానీ టు గివ్ ద స్నిప్పెట్ లాగా ఇవ్వాలి అంటే, భారతదేశంలో ఇప్పుడు NSE స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు చూస్తే దాదాపుగా 21 కోట్ల డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. హ్యూజ్ గ్రోత్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years. ఆల్మోస్ట్ అసలు ఫినామినల్ గ్రోత్ జరిగింది. అండ్ 10x క్యాపిటల్ హ్యాస్ బీన్ రైజ్డ్. ఆల్మోస్ట్ 36 lakh crores ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీ ఉంది మార్కెట్లో, అలాగే 28 lakhs crores ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంత అమౌంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఈ రిస్క్ క్యాపిటల్కి లేదు, అవకాశం లేదు అనేదానికి ఎక్కడా కూడా లేదు. అన్ని విధాలుగా కూడా ఉన్నాయి. దాదాపుగా 2024లో చూస్తే, 20 డేటా నా దగ్గర లేదు, 24 చూస్తే 300 కంపెనీలు ఐపీఓకి వెళ్ళినాయి. భారతదేశం సక్సెస్ఫుల్గా ఐపీఓస్ వెళ్ళినాయి. సో దానిలో SME ఐపీఓస్లో దాదాపు 290 ఐపీఓస్ SME ఐపీఓస్ అయ్యారు. మీ అందరూ ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరూ SME లెవెల్లో ఉన్నవారందరూ సేమ్ అదే లెవెల్లో ఐపీఓస్ దాదాపు 290 వెళ్ళినాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎన్ని వెళ్ళినాయని అడిగాను, 3 వెళ్ళినాయని చెప్పారు. 290 దేశం మొత్తం మీద వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం 3 వెళ్ళినాయి. మన దేశంలో రాష్ట్ర పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ అట్లీస్ట్ 4% ఉన్నాం. కనీసం 4% ఆఫ్ 290 అంటే కనీసం 12 నుంచి 15 ఉన్నా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళాలి. అలా కాకుండా 3 వెళ్ళినాయి అంటే
అంటే మీ వైపు ఉత్సాహం లేదని కాదు, మా వైపు ఇటు పాలసీ వైపు నుంచి కానీ ఇటువైపు గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కానీ మనం ఏం చేశామనేది మనం ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాలి, ఆ ప్రశ్నకి మన సమాధానం చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని మీరందరూ కూడా దయచేసి అంటే వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలని కాదు, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఐపీఓకి వెళ్ళాలి అంటే బుక్స్ కానీ మిగతా అన్ని కూడా ప్రాసెస్ 1.5 to 2 years పడుతుంది. ఆ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయడానికి దానికే ఇక్కడ వీరందరినీ కూడా టీం తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే ఎలా ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ అందరినీ తీసుకురావడం జరిగింది. దానికి ఇక్కడ మీరందరూ కూడా కొద్దిగా సమయం కేటాయించండి. వచ్చారు, లోకేష్ గారు ఉంటారు, మీతో మాట్లాడతారు, ఆశీష్ చౌహాన్ గారు ఉంటారు, మాట్లాడతారు, శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు, అందరూ మాట్లాడతారు. కానీ అయిన తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఉంది. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ నివృత్తి చేసుకోవాలంటే తప్పకుండా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్లో దయచేసి చేయండి. Spend enough time here. That's the only request I made. And to Ashish Chauhan garu, there's a 5 to 6 requests I have for you. The first one is, can we have, I know this is the brainchild, but you have been always pushing me back saying, no, you cannot do this. Can we think of some idea where we can have a stock exchange, regional stock exchange, if not in a physical form, at least in a digital form? Because the main issue is, the small SMEs that are here, about their company, how they're working, the people around here knows it. So when they go for IPOs, they are more willing to actually invest in that. If not a physical one, how we can address that, if we can look at it. And second one is, as I mentioned earlier, how hand-holding through the IPO from the start to the end. So if we can make that pipeline happen, deploy someone permanently, have an office here so that hand holding can happen. And third is, there's the NSC learning centers I believe you give. So if you can give at least 3 NSC learning centers, at least one in Visakhapatnam, one here, one in Rayalaseema, I think that will be very useful. Fourth one is, if you can have some sort of a fintech sandbox that we can establish in Amaravati, wherein there are a lot of ideas that people will come up with. Definitely, if you have a sandbox established, that ideas can be taken forward. So if you can come up with these 4-5 solutions specifically for Andhra Pradesh, that will be of great help. And all the entrepreneurs here, all the business people here, all the SMEs here will take use of those opportunities. And I hope you will take them in a positive way. And once again, Ashish Chauhan garu, for taking time here, coming over here and spending this much of quality time here. Thank you very much. But don't make this only one event. At least do 5 to 6 of these outreach programs in Andhra Pradesh, because we have ecosystem in Visakhapatnam, we have ecosystem in Tirupati, multiple places, Rajahmundry, there are multiple towns that are there. So if you can have at least 5 to 6 these kind of outreach events, that will be helpful for the SMEs here. So I hope you will do it in a positive way. Thank you once again. Thanks to Lokesh Garu for pushing all of us to making this happen. Thank you very much.